अरेस्ट হয়েছে फोड़ कर दिया है इससे আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে आग অভিযোগ लगी दिए छे। মোর্চার থেকে। কি বলবো এতক্ষণ ধরে তো এই কথাটা বলে আসলাম। लेकिन आज की এখন घटना দেখুন ডেমোক্রেসিতে ফোর্থ পিলার হচ্ছে TMC leader pillar of democracy attack nature, Talibani, in the parties should refrain from such এরা acts. তালিবানি TMC leader Gautam condemns the attack on a press vehicle by masked miscreants in Rohini. Today, the West Bengal tourism minister said press is the fourth pillar of democracy, terming the attack Talibani in nature. Deb said the agitating parties should refrain from such acts. We strongly condemn this attitude of the agitating parties, and we should appeal that they should refrain from this kind of activities.